Yan mga tribo nila. Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Bicolano to. Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Presidential Advisor Secretary Frances Tolentino. And Mindanao Development Authority Chair Dato Abdul Kahir Alonto. He's in Maranao. And wala dito yung DTI. Boy de Lepeña sa DOST. Okay. Hinahanap ko yung isa. Post absent. Yung DTI. Ang ating paboritong senador, si Bongo. You know, ang buhay talaga ay, even if it could be realized or not, life is really very funny. Of course, yung presidency, it's a God-given gift. Galing Diyos talaga. But ito si Bongo naman, has been with me for several years. Ito yung taong mahiyain. But for one reason or another, he got into some kind of a whirlwind chismis dyan sa Congress. And ito naman mga kalaban ko, thought na may pera dyan, material. Yan magdanakaw, ganun yan eh. So they smell in every transaction money. Actually, we had nothing to do with it. Na tinawag nila ito si Bong sa Senate. You know, sabi ko sa kanya, first he was about unsettling. Napakalit. Sabi ko, Bong, actually sa totoo lang, kasi wala naman talaga. There is no business transaction, either sa train, sa bridge, or sa highway. It does not reach my table. Iniiwasan ko talaga yan. So ikaw ang sekretary ng labor, iyo lahat yan. Ang sekretary kaya ng DTI, iyo lahat yan. You sign the contract, you review the contract, make sure it is correct, or otherwise, you go. Ganun lang ako, at marami na. Several of my cabinet men, ang masakit, they were my appointees. So, itong kay Bong, sabi ko, Bong, this is gonna be your ticket to being a senator. Matagal na ako sa politika eh. Once you harass a person, and that person is really very good in the eyes of the public, perception and otherwise, ginagawa mo lang hero eh. Kita, without campaigning, naging senador na tuloy, Bongo na. Tawag sa kanya, senador na. Marami naman siyang fans na hindi naman niya kilala. Kung buboto pa yung taga Hong Kong, asigurado, Chinese to eh. Yeah. Just like my grandfather ni Bong, we are of Chinese descent. That is why, sa karami dito pa lang sa Hong Kong, well, maybe not, but it's really part of destiny. Itong pagka-presidente ko po, talagang handog ng Diyos sa akin, kayo ang binigay sa akin. When I say ikaw, kayong lahat yan. Hindi pa ako nakapagsalamat sa inyo. I have yet to make the rounds, but I'm going to wait maybe for the signing. Alam mo, I do not want to kumalma naman, and I have made so many demands
before we sign the contract. And in fairness to the Kuwait government, pumayag sila. Sabi ko, without this condition, sabi ko kay Belio, we will just have to bite the bullet. At sinabi ko sa cabinet ng meeting, mahirap lang tayo. There's not enough for everybody. But if everything goes wrong here, we have to accept our countrymen and spend all available money para makatulong sa kanila. Bahala na, sinabi ko sa mga taga-Kuwait, in my address to them, magtiis tayo. And maybe there's always God who thinks about equality in this planet. Tutulungan rin tayo ng Diyos. Maganda naman, and I think that to give honor also to the Kuwaiti government, I will go there for the signing, just to witness it. Fly in, fly out lang ako. So one of my demands is that there will be a vacation day nila. One day per week sila, mayroon na silang day off. Then that they be allowed to retain their passport. No confiscations, no nothing. And they have the cell phones, and they can possess, or otherwise use it all throughout. So that kung may reklamo sila, they can go direct to me. My number is probably Manila, it's 638888. That's the hotline. 8888 lang. Pero yung 8888 yan, ni isang 8, wala akong grado ganong kataas ha. Puro 75 lang yan. Then, they should be allowed to cook their own food. Thus are complied. Sabi ko, well, there will always be exceptions. But fundamentally, if it is written into the contract, I would insist that they would honor every word for it. So okay na yan sa akin, at any time, pupunta ako. I'm so happy to see you. Naka-Amerikana halos lahat. Naka-Amerikana po ako, pero maong to ha. Ang pantalo ko, corduroy. Hanggang dyan lang ako. I have this allergy actually. I cannot mix it up with itong mga polyester, artificial. Nagkakaroon ako ng rashes. Lalo na that's why lahat ng pantalon ko, basi anong kulay, corduroy yan, maitim, gray, or whatever. Ang hanggang cotton lang ako. Because there's something wrong with my body. So, I have to respond to it appropriately also. Otherwise, magsigi ako kamot. Lahat ng parte ng katawan niya. So, I'd be itchy. I'm not comfortable. Itong ganito, okay naman to sa Pilipinas. Wala naman tayo. Now, I'd like to talk about the situation of the China-Philippine relationship. China has been very, very good to us. As a matter of fact, among other things amounting to, of course, billions yan, I got a gratis grant. Bigay, it's 500 million yuan. That will be about 4 billion. So, unahin ko muna yung mga ospital, tapos yung sa Marawi, because that is really the job of government. It is not only a commitment, it is a duty that belongs to us. Dito ito sa social welfare. Wag ho kayong, do not worry about our country. We are safe. We are good at palagay ko naman there has been a lessening use of drugs, criminality, terrorism and all. But let me just
Ako po'y, I promised you the fundamentals of governance. Sabi ko sa inyo, I will stop graft and corruption. Graft and corruption is being pursued relentlessly. Halos linggo-linggo nagpo-fire out ako. Ang masakit pa sa akin, yung unang inilagay ko sa pwesto na tumulong sa akin nung eleksyon. And even those who worked for me during my mayorship days for 23 years. Ganun talagang tao eh. So I said, I will stop graft and corruption. I am in the process of doing it. I am complying with my duty. And if you go home now, sinasabi ko naman, wala na yung bukas ng bag, wala na yung harassment, wala na lahat. Basta diretso na lang kayo. Wala, sabi ko sa lahat sa taga-gobyerno, alam nila yan, huwag ninyong galawin ang ordinaryong taong Pilipino. Kung maghingi kayo ng pera, doon kayo maghingi sa mga mayaman. Yung milyonaryo, kasi sila ang pwedeng magbigay. Huwag yung mahirap, kasi at tanim ng balap, putang inong ipakain ko talaga sa iyo. Sige ka, tanim. Tanim ko kaya sa bituka. So all of these things, there was this bag that was open. Unfortunately, it happened along the way sa hindi naman dito kasi kukuha na sa camera eh. So kagito ang sekreto dyan. Huwag kayong pumayag na kasi pag deep play niyan, lahat ng bagay pati tao would pass security check. Yung bag ninyo doon sa bodega, may security cameras nandoon. So makikita na kung anong laman bago aakyat doon sa conveyor. Well, there's no need to open. That was my first order sa huwag ninyo akong bigyan ng bullshit na may bala o mga bag binubuksan ninyo. Yung kikita ako sa TV. And I will change you not one, but by contingent. Yung chief ninyo dyan sa police, alis yan. Lahat. Kasalanan isa, kasalanan lahat. Kaya naawa ako dun sa yung Mia score, nag-warning na ako. Sinasabi ko noon, pinatawag ko sila. Kasi nga nabukas yung sabi ko. One more zipper na mamalang Bisaya, malangkat Tagalog. Kasi kayo ayaw ninyong mag-aaral ng Bisaya. Yung torn apart. Solid. So sabi ko, isa pa, lahat kayo. Fortunately, yung Mia score, have been there decade. Sila yung 100 doon, 2,000 na walang trabaho. Well, I'm sorry. I told you. Isa lang magkasala para lahat magbantay. Pero kinausap ko naman yung isang handler. Sabi ko, i-absorb mo na lang yung mga tao kawawa. But they have been desperate in trying to the restoration of the contract. Pag nabitawan ko na salita ko, wala na. By the way, before I continue, we have several personalities here. Si Governor ng Batangas, Mandamas. Ang mutya ng Ilocandia, Jaime Marcos. Then si West Catalian, ng Bulacan. Orag-orago ni si Villapuerte sa Camarines. Itong si Bertis, hawakan ninyo yan. Kasi yan yung lahat ang nagbigay sa amin, the eye-opener of what the situation is really in the Middle East.
Matagal ang trabaho yan. OFW rin yan. Arthur Yap, then sa Development Corporation ng sa Agriculture. Ikaw na yan, bakit sige ka tingin doon sa likod? Sino pa bang iba? I'm sorry, I forgot. Oo. Tatay ni taga-Bol. Si Art Yap. Then si Pina Cayetano. Si Moka. Si Tony Boy Florendo. Then si Ma'am, nakalimutan yung Mary. And Jamie somebody. Mga taga Cebu, I don't know if they want to be mentioned. But ang balita ko na gustong mag-senador, and I think he would qualify for si Montolfo, the hard-hitting. At kagaya ko, sabihin ko na rin ang apan sa Bisaya. Ang apan is but kayong mga girls, yung mga gaganda dyan, huwag kayong lumapit sa kanya. Delikado kayo, baka ma-harvest rin. Well, he's known to be like a ladies man. So wala tayong magawa dyan. Let me, for the first time, the Chinese government and the people of China have always been waiting for this. There has been no official apologies coming from the Philippines that regarding that incident that happened in August of 2010. May I address myself to the Chinese people who are here, who are with us, who joined us, from the bottom of my heart as the President of the Republic of the Philippines and in behalf of the people of the Philippines. May I apologize formally to you now. We are sorry that the incident happened, and as humanly possible, I would like to make this guarantee also that it will never happen again. Thank you for I hope this would go a long way to really assuage the feeling of the Chinese people and government. Wala kasing apology na coming from the mouth. So ako na, nangyari sa panahon natin, this generation. So it is only right that lives were lost under our jurisdiction. So what is really needed is just to say, we are very sorry. We apologize. Nung papunta ko doon sa, yun nga, marami tayong nakuha sa trade agreements. And this will, lahat ng train, lahat ng baka hindi matatapos sa term ko. But anyway, kung sino mang presidente, bawal na po ang konstitusyon. So hanggang, at saka by that time, matanda na ako. Then I promised you about corruption. Lahat sinabi ko, ginagawa ko na.
Sabi ko, I will go after drugs. Kaya, sabi nila, meron mga human rights na kasi raw pinapatay ko. Mabuti pa kayo, alam ninyo. Basta sinabi ko, when I was mayor, I said to everybody, do not destroy my city. I am not a policeman, I am not a soldier, but I build my city. You destroy my city, I will kill you. You destroy the young, yung mga anak namin. You destroy their lives, and you destroy everybody. I will kill you. So, ngayon na presidente na ako, puro I will kill you. But that is precondition, I said. Do not destroy my country and do not destroy the young people of this. Alam mo, nasasaktan ako, talagang mag-emotional ako kasi anak lang ako rin ng mahirap. I know, ang nanay ko, may wife, OFW rin yan. Yung sa labas, halos did, not all, but incidents of abuse, physical abuse, rape, brutality, and all hunger. Tinitiis nila yan because they have to remit the money to allow their children to continue with their education. And here you come, pag malaman ninyo na ang bata may pera steady, dinidiit ninyo niyan parang hanggang maluko. Yung mga tinitiis of 5 years, hindi na nakauwi. Kausap ko kanina. Imagine, she left the Philippines when the child was born. The child is now 9 years old. May sakit na. Kaya sabi ko, umuwi ka. Yung mga ganun. Tapos, ang gawin mo sa bata, ganun na lang. Tangina mo, hindi ko kita papalusutin. Hindi ka talaga papalusutin. Bahala nung anong sabihin ng iba. I do not have to answer to anybody. Only to the Filipino people. So, I don't give a shit about kung anong sabihin itong mga puti, lalo na itong mga puti. Puting itlog. Nakakainis eh. Alam mo na yung sinabi ko? Tanong lang kayong Bisaya kung ano yan. Look what happened. They have their own problem. They have declared a national emergency. And what did I tell them about 6 months ago? You know, you United States, don't, because one day you will realize to your sorrow that your problem is 10 times more serious than we are. Sila ngayon, tukhang sila. Anyat ng tukhang si Bato, nung nag-uso ng tukhang, anak ng witing kung anong inabot ng kalbo. Ngayon, sila nagtutukhang na. Sabi ko, see the irony of life. And I always play satire. Satire and sarcastic talaga ako Tapos sabi nila na idemanda daw ako sa ICC para kulungin. Buang. Sabi ko sa kanila, mas bright ako sa inyo. Baski 75 lang ho ako, baski pamaong-maong lang ako, they criticize me for, yan,
Hindi daw na marunong ng dumadami. Totoo. Wala man akong, ayaw ko ang tanginang kakatin yan. Gusto ko ito lang ganito. Anong diferensya ako? Baski in front of yung sa ASEAN, binababa ko raw yung kurbata hanggang dito. Hoy, mga ulol. Hindi ako sanay ng kurbata, barong lang ako. Bati ako. Pag hanggang, nakita, hindi na lumalabas ang boses ko. Hindi ako hindi na gano'n. Hindi nga ako marunong magtali. Alam ko sino kurbata sa akin? Ito mga security. Sila yan. Hindi mo ako marunong ang nasanayan ko, Pilipino ako, kurbata lang. Well, anyway, then I said, ginagawa ko corruption, nababasa niyo na rinig niyo. Druga, I'm doing something about it. Marami silang sabi, patayan, extrajudicial killing. Forget it. Huwag na okay maniwala niyan. Basta tutok lang tayo kung ano ang maganda para sa bayan natin. Para sa ano. My being the president is to make sure, hindi na sa atin, nandito na tayo. Pasubok na tayo lahat. Yung mga anak na lang natin. Pabigyan ng edukasyon at maganda. Hanggang dyan lang ako dyan sa druga-druga na. Talagang mainit ang ano ko. Then, sabi ko, I will talk to the enemies of the state. Nag-uusap kami ng NPA. Mayroon mga aktivista dito. Kung ano man nagawa ninyo para sa bayan. Kaya pag na-deport kayo, hindi ko rin tayo patanggapin. You know, you must respect China, obey the laws here because it's good. Ang sabi ko noon pa, I do not intervene, lalo na sa lahat, basta krimen. So tayo sa Pilipinas, gano'n naman. We just behave, follow the law. It's meant to be good for everybody. And we are lucky, I said. Here is China not only helping us with the much-needed money. Saan nga makita ito? I got 5 million. So that would, huwag kayong maniwala. Everything is accounted for. As I have said, wala akong transaction ng MRT, LRT, o yung mga bridges. Sa kanila lang yan. Huwag kayong maniwala dyan sa mga transaction. Walang, magtanong ka baski sino. Walang umabot ng mga promotion, military appointments, ganun. But I do not tinker with papers and transaction. Ayaw ko. Kasi yun ang minsan ang pitfall ng yan dyan mag-umpisa yung chismes. Huwag kayong maniwala yung mga lukulokong walang ginawa yan kung hindi sirain ang bayan natin. Kayo, maniwala kayo. Ako, thank you, I said, for giving me that overwhelming victory which contributed. I got 16 million, 6 of which was really my margin over my next opponent. So, yan lang, nakakahiya na kung hindi ako makadeliver. Kaya, bantayan talaga nila yung salita ko. Pag ako ang nagbitaw sa publiko, statement, pag magsabi ako na, hindi, natumba lang yan. We are all protected by, there are a lot of securities around. Pag ako ang nagsalita sa publiko, yan na yan. Hindi mo ako mapabawi. Hindi ko hindi nga kaya ng nanay ko mapabawi ako, kayo pa. Totoo. That's why when the lady who was singing You Raise Me Up, yun yung panahon na kasagsagang kasikatan ni Just Groban, and I was singing that song.
Actually, yung kanta na yan has a religious flavor. It's an Irish tune. And in their fight for their freedom, the Civil War, yun ang kinakanta nila. Inabot na ng lahat na ano. Yung You Raise Me Up. May ang tune, not the lyrics, but the tune. You Raise You Up. It's a song of hirap sa buhay. Hirap sila talaga noon. It was the rebellion. There was war. May religious, yan, meaning. So, dito tayo balik sa season. Medyo, meron usapan kami, ayaw, tapos usap. But there was a point when I had to say, I'm sorry. And that was, gusto nila coalition government. Nandi joint government. Alam mo, ang ating konstitusyon, kayo, nasanay kayo lahat na ang leaders natin are elected. Sovereign power, hawak ninyo, yung boto ninyo. Kayo tadiyo talaga kung ano. Even if you lose or make the wrong decision, o yan ang gusto mo, yan, because that is the sovereign power that you hold collectively. That is sovereignty. The Constitution requires na yung mga taong na inaatasang maghawak ng powers, kagaya ko, to appoint everybody, it's an exercise of sovereignty which is given by the people to me. But I have to be elected. Hindi yan pwede na hindi ka, tapos di ka elected, makasali ka lang. Di talaga pwede yan. Sabi ko, out of the question. Talagang, I'm sorry. Pero ngayon, we have progressed a lot, and maybe in the coming days, we see new developments ahead. Yung dito sa MI pati MN, we're hanging on to the passage of the law, and Congress going to take it up May, matatapos raw. So yan. And then I said, ang panghuli ko is, I will not intervene in the financial activity of the government. I would leave it to the economic managers. Hindi ako makialam. You just decide what is good for the country. And I seldom, yung ano ko lang, nakialam lang ko doon sa importation sa rice. It was a bit confusing, sending the wrong signal. So I authorized si Jason, sabi ko, go ahead and import without the need of an authority ng National Rice Council. Palagay ko, kung hindi ako nag-decide on time, medyo maggulo na ngayon. Sabi ko, sige, you import. Wala na yung council na yan. You do it next time, but not now. Because I recognize that the red flags were already there. So yan lang ang pinangako ko. Simple lang pinangako ko. Maraming dumating. Ayaw ko naman kasi mangako. Kasi baka hindi magkatotoo. The first thing I did was to go to China. Kasi, pag mataas na istorya. But parang niloko tayo ng Amerikano. Sabi kong ganon. Di magpunta ako. Sabi ko, I come here. Sabi ni si Sexina, presidency. It's okay. I can give you the arms. Puputok ng Puputok na yung Marawi. So, pumunta akong Russia. On the day nandoon ako, paglanding ko, pumutok nga. So, naipit tayo ngayon. Kulang ng armas So, I have to explain to President Putin and to President Xi, sabi nila, libre. And to this day, to the credit of China and Russia, ni papel o pencil, hindi nagtingi sa akin until now.
Kaya marami tayong utang na loob. We have so many favors received to thank China for. But all I ask is that we just follow the rules. And by the way, they will start to import 100,000 teachers. 100,000. English lang. Gusto ng China, lahat ng Chinese English speaking. So by the time na yung Amerika, hindi man nakabayad sa utang niya sa China, trilyon na. Pagdating ng mga Chinese doon, parang kanila na talaga, hindi sila man nangimago. Wow, puro na sila English speaking doon. Eh, ganoon eh. So 100,000, those of you who are here are qualified to teach. You might also be given priorities. Nandito na kayo eh. Yung mga English teachers, marami kayo. So yun ang manggada na kuha ba. And many more. But I do not have the time. And I'm sure that everybody of you gusto na rin mauwi kasi hanggang alas 6 lang ang binigay sa inyo. Alas 8. Hindi, ganito na lang. Basta we're doing all right, except for a few who undermining the government. I cannot talk about it because it's confidential. Because I know. Pero, sige lang. Hayaan ko lang muna na ganun. But there is always a time to respond to that. As of now, we are okay. Everything is good. What I can assure you is that corruption is to the barest minimum. Wala na yung mga kontratang bilyon-bilyon. Wala na yan. Yung mga kontratang MRT na mga bulok na it's either you do your job or I fire you. Ako pa naman nang fire out. Nandiyan sila. Diyan mismo sa Senate. Sinabi ko sa kanya, bullshit, I do not want to see you again. Get out of this room. Ganon kasimple. Inabot ako ng init ng ano. Sabi ko talaga, you, go out of this room. I do not want to see your face again. Ganon ako simple Pero kung maganda ka na trabahante, you stay. You cook dinner for me and we will talk. Nawawa si... Sumit. Mga taga Macau pala nandito rin. Kaya pala mga sugarol ang muka. Sige kayo guro sa pag-reflect mo. Kaya pala malalaki ang braso. Okay, huwag katingin. Well, everybody. Basta ako, if it translates to something, love of country, love of my fellow men. Mainit ako dyan, lalo na yung Pilipino. Hindi ako nagbubula tapos ng eleksyon. Hindi na ako makatakbo ulit. Pero sabi ko sa kanila, talaga tanungin ninyo yan. Wag na wag ninyong galawin yung maliliit na tao. Kasi yung maliliit na tao, yun yung mga ilangan ng gobyerno. These are the guys who need the help or government just to be there. Yung mga mayayaman, hindi na kailangan yan. Pwede na ninyong nakawan, sabi ko. Pwede ninyong hold up eh. Huwag yung maliliit. Kasi yung maliliit kasi, ang maliliit kasi, walang ibang sumbungan. Walang ibang sumbong. Ano ba sumbong sa Tagalog? Sumbong rin. Walang matawagan. So, ang ganito kasi, ang problema tayo taga-gobyerno, hindi lang naintindihan. Huwag ninyong galawin yung maliliit na tao. Kasi, pag nagreklamo yan, ang diretsyo niyan sa akin.
Hindi man niya mapunta sa pare, kay kuliktahan pa yan ngayong linggo. Maglipat na lang kayo ng reliyon, buti pa, totoo lang. Meron akong chapter dito, bago, sinaset up ko. Iglesia ni Duterte. Yan, walang bawal, lahat na gawin mo. Walang bawal, lahat na gusto mo. Wag lang yan, you know, not the things that would be wrong here. You're not supposed to do that. Serve the law. China loves us. We love China. And we have this enduring friendship. At least for my time. So, ganun lang yan. Now, that's the philosophy, guys. Tignan mo. Hindi siniper, nasira lang yung zipper, o tignan mo ano nangyari. 2,000 walang trabaho. Nabi ko kasi, tinawag kasi, first time, sabi ko, pinatawag ko yung manager ng Naya, Clark, pati si Tugade. Sabi ko, maulit ito. Larga kayong lahat. Alis. Mabutit na lang na it was proven that it was done, it happened while in transit. Pero ang niya score, wala na. So 2,000 lost the job. Kasi sinabi ko pag magbitaw ako ng salita, bantay ka. Talagang, pag sinabi kong upakan kita talaga kita. Wala ako. As I understand you, sabi ko nga, let him, my partner now is an OFW. Pero pareho lang tayo dito. Kaya kung ako na hindi na mayor, na gobernador, ay na presidente na, magkita-kita tayo dito. Mahirap lang rin ako. Kaya, I'd like to express it in the Visayan. Ako lang yung makatugkan. I am the only guy naging presidente na who can fathom. Yung maabot ko talaga yung sentimento. Nung mayor pa ako, napaka-stricto ko, hindi ako tumatawa. Alam ng tao, stricto ako sa Davao. Pero magdandyan ako, magmura ako kung okay lang sa kanila. And they liked it because stickler for discipline. So with that message, kung ano man ang kung kayong mga taga Davao, you can always go to Inday. I think Inday maybe is going to run again as mayor. Hindi ko pala, si Roque nandito, si presidential spokesman. Tumindig ka dito. Bantay ka dyan, kaya kung magipag-awa yan, daldadan blues yan. Hindi mag-surrender. So, ang kinakampanya ko dito, si Francis Tolentino. He lost ba siya? Pero napakabait na tao to. Sa totoo lang. Talagang, maski matanong ninyo sa Cavite, mabait na hindi nagmumura yan. Hindi ko nagrinig na putak na putang. Tabakero. Anyway, ang aming pasyonista yung isa Panelo. Makatataba. Gusto mo. Minsan diyan siya, nagbabarong sa China, nagbarong. Walang ganito yung t-shirt. Ubad. Nagbarong na. Kumakain ko, nakikita ko, kalaki ba ng...
Dahil nagtatawag pansin lang yan para, ewan ko. Siguro. Pero pasyonista talaga yan. Bantay ninyo. Ako, simple lang, trabaho. Kami, yung mga opisyal, pero huwag ninyo sanayin ninyo sa opisyal. Trabahante lang rin kami. Mas mababa kami. Kayo dito, yung employers ninyo. Tapos kami mga empleyado ninyo. So I'd like to address everybody. We are workers of government. Inordinate, paano. Worker lang ang trabahante kami sa gobyerno. Bayad kami. Kaya yung mga amo ninyo, kami lang ang nandito. But I said sovereignty cannot be exercised by everybody. So you have to do it by elections. And yung panalo, yun ang... So yan. Mocha pala, I think, is also running for senator. Oh. Wala mang ibang Mocha na senador, na mukhang senador. Ikaw ba? Ganon rin ito, trabante ito. Alam mo yung elite ng Maynila. Yung isang lugar, yung mga ordinaryong tao, yung ano lang yan, demographic, migration. Pero in a place, meron talagang the elite 100 of society. Yun ang ayaw lahat. Pati sa akin. Yung hindi mo mapaano, talaga ma-elitista, lalo na mayaman. O ngayon, di ubos sila. Lahat bayad. Ilang ano na, presidente na wala. Ako, 10 days. Ayaw mo? Sirado ka. Ikaw, ayaw mo bayad? Sampalin kita, putang ina mo, dugay mo. Ganon lang yan eh. Ayaw mo nang pakiusapan, di. Sampalan tayo. Okay rin ako. So anyway, I hope to come back someday. Inshallah. Nanay ko kasi mestiza Maranao. Tatay ko Chinese. Lam ang sa. My grandfather was Lam. But my grandmother was a half Maranao. So, okay ako magtingin ng tao. I look at everybody as equal. Walang elitista sa gobyerno. I do not want it. At walang special Hindi nga sila magagamit ng number 6. Pilipinas, sanay nga kung official ka, President 1, 2, 3. Cabinet member 6, 7 ang mga senador, 8 representative. With due respect. I do not allow the cabinet members to. No expensive cars. Sayo kay Vilio, yung mga Mercedes-Benz mo, iwan mo. Magbili ka lang ng Wigo. Hindi totoo. Kasi ito naman si taga Isabela to. Puro halos Ilocano to lahat talaga. Totoo na. Delphin, Ilocos Norte. Yung Belio. Puro Ilocano. Dalawa lang ata kaming Bisaya sa kabinete. Karamihan mga ex-military men. Kasi madali utusan. Hindi yan sabihin mo na pabor-pabor. Kasi minsan yung brio kasi. Ang hina talaga. Kaya ako nang pag sinabi mo, ilang ka lang dyan, 6 years. Ilan na lang naiwan. Sinabi mo, gawain mo yan. Sino Marawi, General Visario. Kaya ko, gawain mo, ilang bahay, kaagad. Ano dyan? Yung iba, magkipagdebate pa sa iyo, anak, tumahimik ka kayo. Kaya karamihan yung mga ex-military, ayan, nagtatrabaho. Yang sa Boracay, reklamo sila sinarango. Pag naligo, sino taga Boracay dito? Pag naligo, maganda lang ang beach kasi white. That's the only attraction.
amoy yung hotel, ang drainage nandyan. So, pag nung punta ko ng eleksyon, ang baho yung hangin. Ano ba ito? Amoy ito ng tao. Kaya sinirihan ko talaga. Because it will destroy the place forever kung hindi ko gawin. Wala nang pakinabang yung mga anak nila. So magawa tayo ng ibang bits. Ano naman si Arthur, ito, kalahati ng titatay niya, kalahati ng buhol kanila eh. Magawa tayo ng white beach doon. Jubos lang naman yan. I-jubos natin. Oh, ugala pa din. Puti na. Yan ang 75. Pagka 75, kag gano'n lang ang solusyon. Hindi i-jubos mo. Bili tayo na isang barkong jubos ay paghalo. Kayong iba yan, ang mga valedictorian. Ay, sir. Valedictorian. Dito, sa PMA. Si General Lorenzana. Si valedictorian. North Cotabato ang nag-migrate niya. Pikit ka, sir. Parang. Bebot, Davao, but Isabela. Marami. Tabakero, I think is also in Ilocano. So, dalawa lang may halos Bisaya dyan. Pero yan ang composition. Walang, puro valedictorian yan, ha? Mga bright yan. Puro nakalinya yan, 90 yan sila. Ako, 75 lang. Eh, ang problema ngayon, yung mga valedictorian, sa bahati ko lang. Kaya yung anak ninyo, huwag mo na masyadong, kaya ng nanay ko, na pagdating ng grado, baksak ako lahat, bugbog ako sirado. Maganon pa sa altar. Ito, kaya yan si Hesus Kristo. Talagang kilala ko eh, nakaganon niya noon. Tapos sa katagalan ko, kasi kanya gumanon sa akin, no? Sabi niya, mabuti ka pa, kaya matapos ka lang, ilang oras ka lang dyan. Ako dito po, nakadala ka lang. Kaya nakaganon na isang kamay, kaya pagod na. Now, if you believe in God, there's no need for any ceremony. Yan, at 73 years old, I have had my faults, plenty. But if you want an enduring and forgiving God, all you have to do is to huwag ka nang magdaan ng mga pare-pare dyan. Walang pakialam kung anong kasalanan mo. Mag-i-enjoy patuluyan. Oh, go ahead. What else? Enjoy pa. Go to God straight. Diretso ka na. Pero kung may gusto kang mga marunong magsalita, you go there for the words of wisdom. But not really yung ano mo pagka-Christianos mo o pagka-Islam mo. Believe in God. Ako, maski sa dala ko ang simbahan ko. Alam mo ang simbahan ko? Totoo lang, kayo. Totoo. Kaya, ako, trabaho. Tignan mo. Look at again. I would like to remind you. Think of it. Sleep on it. Ano ang walang kulang ako? Corruption. Alam naman ninyo ba? Drug. Makukulong na lang ako eh. I'm talking to the communists. I'm talking to the Muslim insurgency problem. Tapos itong pakisama ko ngayon sa lahat, especially with China. So with this, I'd like to thank you for your presence. Most of all, I'd like to thank people and the government of China for being so good to us. Maraming salamat po. Ngayong gabi kanilang panahon.
Yes, I was just reminded, I'm very sad to hear na si Larry Sibilia, the Vice President of the Duterte Alliance Committee in Hong Kong, died. Nandoon na ba sa Pilipinas? Nandito ako dito. Well, let me condole the behalf of nauwi na yung so sa Day. Salita ka. Ikaw lang mag-goodbye. Mga kababayan,